గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. ఈరోజు బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నటువంటి బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్లో 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. చాలా ఇంపార్టెంట్. టోటల్గా 4 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. టోటల్గా అవుట్ ఆఫ్ ద 4 క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్లో ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు. రైట్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ క్రైజోఫైట్స్, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ క్రైజోఫైట్స్ ఆర్ salient features of chrysophytes. Chrysophytes include diatoms and golden algae. Chrysophytes include, దీంట్లో మనకు ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అవుతాయి అంటే diatoms అండ్ golden algae. ఈ గోల్డెన్ ఆల్గేని మనం డెస్మిట్స్ అని కూడా పిలవచ్చు. We can call it as desmids. క్రైజోఫైట్స్లో డయాటమ్స్, గోల్డెన్ ఆల్గే ఉంటాయి. ఈ గోల్డెన్ ఆల్గేని డెస్మిడ్స్ అని కూడా పిలవచ్చు. ఇక్కడ చూస్తున్నటువంటి ఇమేజ్ ఏదైతే ఉన్నదో, దిస్ ఇమేజ్ రిప్రజెంట్స్ ద క్రైజోఫైట్స్. నథింగ్ బట్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ గోల్డెన్ ఆల్గే, రైట్. హియర్ దాని యొక్క హ్యాబిటెట్, దాని యొక్క ఆవాసం చూసుకున్నట్లయితే ఇది ఎక్కువగా ఫ్రెష్ వాటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెరైన్ వాటర్లో గ్రో అవుతుంది. క్రైజోఫైట్స్ యొక్క హ్యాబిటెట్, దాని యొక్క ఆవాసం చూసుకున్నట్లయితే ఎక్కడ గ్రో అవుతుందంటే ఫ్రెష్ వాటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెరైన్ వాటర్. ఫ్రెష్ వాటర్లో గ్రో అవుతున్నది, అట్లనే మెరైన్ వాటర్లో గ్రో అవుతున్నది. ఫ్రెష్ వాటర్ అండ్ మెరైన్ వాటర్ అంటే సముద్రపు నీరు, ఓషన్ వాటర్, సముద్రం నీరుని మెరైన్ వాటర్ అంటాం. ఫ్రెష్ వాటర్ అంటే వితౌట్ సాల్ట్, దట్ ఈస్ ఫ్రెష్ వాటర్. ఫ్రెష్ వాటర్ మెరైన్ వాటర్లో గ్రో అవుతున్నది. ఇవి హియర్ ద సెల్ వాల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సెల్ వాల్ కంపోజిషన్, ఈ క్రైజోఫైట్స్లో సెల్ వాల్ కంపోజిషన్ కన్నా ముందు దీస్ ఆర్ ద photosynthetic organisms. They float freely on water. ఇవి ఫోటోసింథసిస్ జరుపుకునేటటువంటి ఆర్గానిజమ్స్. దీస్ ఆర్ ద photosynthetic organisms and they float freely on water. Phytoplankton, we can call it as phytoplankton అని కూడా పిలవచ్చు. ఇవి వాటర్లో ఫ్రీగా ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ సెల్ వాల్ కంపోజిషన్, దీని యొక్క సెల్ వాల్ కంపోజిషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే దీంట్లో సిలికా ఉంటుంది. ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సెల్ వాల్ ఫార్మ్స్ 2 layers or 2 shells. Cell wall forms 2 shells. Cell wall forms 2 shells. అందులో ఒకటి one is a epitheca and another one is a hypotheca. Cell wall ఏముంటుందంటే, cell wall is the cell wall composition సిలికా. ఇక్కడ గోల్డెన్ ఆల్గేలో ఇక్కడ రైట్ సిలికా, రైట్. డయాటమ్స్లో ఉండే సెల్ వాల్ సిలికా. ఇక్కడ సెల్ వాల్ ఫార్మ్స్ 2 థిన్ ఓవర్లాపింగ్ షెల్స్, 2 థిన్ ఓవర్లాపింగ్ షెల్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. అవి ఎట్లా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయంటే దే ఫిట్ టుగెదర్ యాజ్ ఏ సోప్ బాక్స్. Like this. One is epitheca, another one is hypotheca. Epitheca and hypotheca which fit together as a soap box. The actual image ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్న ఇమేజ్ చూస్తే మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. This one, రైట్. ఈ పైన లేయర్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇట్ రిప్రజెంట్స్ this thin overlapping shell represents the
ఎపిథీక. ఎపిథీక అంటే పైన లేయర్ అనమాట. పైన లేయర్ని ఎపిథీక అంటాం. కింద ఉన్నదాన్ని దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఈ హైపోథీక. హైపోథీక అండ్ రెండింటిని కలిపి మనం ఫ్రుస్ట్యూల్ అంటాం. యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫ్రుస్ట్యూల్. ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, ఎగ్జామ్లో రాయాల్సిన పని లేదు. సో టుగెదర్ ఎపిథీకా అండ్ హైపోథీకా కాల్డ్ యాజ్ ఫ్రుస్ట్యూల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎగ్జోస్కెలిటన్. రైట్. సో ఫ్రుస్ట్యూల్ అనేది ఎగ్జోస్కెలిటన్. సో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్, సెల్ వాల్ ఈజ్ మెయిన్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ సెల్ వాల్లో ఉండే మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు సిలికా అనమాట. సిలికా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, సిలికా. అండ్ హియర్ సెల్ వాల్ ఫార్మ్స్ టూ థిన్ ఓవర్లాపింగ్ షెల్స్. సెల్ వాల్ అనేది రెండు థిన్ ఓవర్లాపింగ్ షెల్స్ని ఫామ్ చేస్తున్నది. అందులో ఒకటి వన్ ఈజ్ ఎపిథీకా, అనదర్ వన్ ఈజ్ హైపోథీకా. ఎపిథీకా అంటే ఎపి అంటే అపాన్, పైన ఉన్న లేయర్ని ఎపిథీకా అంటాం. హైపో అంటే అండర్, కింద ఉన్నదాన్ని హైపోథీకా అని పిలుస్తున్నాం. రైట్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈజ్ ద డయాటమేషియస్ అర్త్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, డయాటమేషియస్ అర్త్. సో దీన్నే ఇంకొక నేమ్ ఉన్నది డయాటమేషియస్ అర్త్కి, డయాటమేషియస్ అర్త్. దీనికి ఇంకొక నేమ్ ఉన్నది, అదేంటంటే కీజల్గర్. రైట్. సో ఇక్కడ డయాటమేషియస్ అర్త్ అంటే ఏం లేదు, ఈ డయాటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇవి డయాటమ్స్ ఆర్ గోల్డెన్ ఆల్గే ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇవి దే రిలీజ్ ద సిలికా డిపాజిట్స్ ఇన్ టు ద సరౌండింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో సిలికా డిపాజిట్స్ని దాని సరౌండింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్లోకి రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే అది సిలికా రిలీజ్ చేయడం కావచ్చు, లేదు అంటే ఆ డయాటమ్స్ అని గోల్డెన్ ఆల్గే కానీ చనిపోయినప్పుడు ఆ ఫాసిల్ రిమైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బాటంలో ది సెటిల్డ్ ఇన్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద ఓషన్. సో సముద్రం యొక్క అడుగు భాగాన ఈ డయాటమ్స్ అన్నీ కూడా ఉండిపోవడం వల్ల మనకు సిలికా హిల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి. దట్ ఈస్ రిఫర్డ్ యాజ్ అ డయాటమేషియస్ అర్త్. ఓకే. సో ఇక్కడ డయాటమేషియస్ అర్త్ ఆర్ కీజల్గుర్ మీన్స్ ద డయాటమ్స్ అనేవి సిలికా డిపాజిట్స్ని, సిలికా మెటీరియల్ని దాని యొక్క సరౌండింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్లోకి రిలీజ్ చేస్తుంది. రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఆ సిలికా ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే బాటమ్ ఆఫ్ ద ఓషన్. ఇక్కడ ఒక సిలికా హిల్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి, సిలికా గుట్టలు ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఈ ఇమేజ్లో మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ. సో యూ కెన్ సీ దిస్ ద డయాటమేషియస్ అర్త్. రైట్. సో హియర్ సిలికా డిపాజిట్స్ అనేవి మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి బాటమ్ ఆఫ్ ద ఓషన్లో. రైట్. సో ఇది దీనికి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది, ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ చూద్దాము. బిఫోర్ టు దట్ డెఫినేషన్ రాసుకోవాలి డయాటమేషియస్ అర్త్. సో హియర్ డయాటమ్స్ రిలీజ్ సిలికా into surrounding environment and so here silica deposits, that is accumulation of silica deposits takes place. So accumulation of silica deposits occurs. అయితే ఇదంతా కూడా ఒక్క రోజులో జరిగిన ప్రాసెస్ కాదు, ఓవర్ ద బిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్. సో హియర్ డయాటమ్స్ హ్యావ్ లెఫ్ట్ బిహైండ్ ద సిలికా డిపాజిట్స్ ఓవర్ ద బిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్. సో ఇది ఓవర్ ద బిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్, ఒక్క రోజు జరిగిన ప్రాసెస్ కాదు. సో ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఓవర్ ద బిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్.
నాట్ ఏ సింగిల్ డే. సో ఈ డయాటమ్స్ చనిపోయినప్పుడు బాటంలోకి బాటంలో సెటిల్ అయిపోతే అంటే నథింగ్ బట్ ఫాసిల్ రిమైన్స్ని కూడా సిలికా డిపాజిట్స్ కింద మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు. రైట్. సో దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే డయాటమేషస్ ఆర్ కీజల్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే సో హియర్ బీయింగ్ అ గ్రిటీ దే ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఫిల్టరేషన్ పాలిషింగ్ మెటీరియల్ రైట్. సో ఇవి షైనీగా ఉండడం వల్ల అంటే మెరుస్తూ ఉండడం వల్ల ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్. సో ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డయాటమేషస్ అర్త్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్. సో బీయింగ్ గ్రిటీ అంటే షైనీగా ఉండడం వల్ల మెరుస్తూ ఉండడం వల్ల సో దే ఆర్ used in that is this diatomaceous earth used in polishing, filtration of oils and syrups. సో ఖచ్చితంగా ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ గురించి మెన్షన్ చేయాలి. ఇది షైనింగ్ ఉండడం వల్ల పాలిషింగ్ మెటీరియల్ యూజ్ చేయొచ్చు, అట్లనే ఫిల్టరేషన్ ఆఫ్ ఆయిల్స్, ఫిల్టరేషన్ ఆఫ్ సిరప్స్లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. రైట్. అండ్ డయాటమ్స్ ఆర్ ద చీఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇన్ ద ఓషన్స్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, దే ఆర్ ద చీఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇన్ ద ఓషన్. They are the chief producers in the ocean. సో చీఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే ఇక్కడ సముద్రంలో ఉన్నటువంటి వేరే యానిమల్స్కి ఆర్ ఆర్గనిజమ్స్కి ఇది ఫుడ్ సోర్స్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఏ ఫుడ్ సోర్స్. రైట్. So another important point is the diatoms are the chief producers in the ocean. Very very important. ఇది నీట్లో ప్రీవియస్ అడిగిన క్వశ్చన్, నీట్ ఎగ్జామ్లో ప్రీవియస్ అడిగిన క్వశ్చన్. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద చీఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇన్ ద ఓషన్. సో డయాటమ్స్ ఆర్ ద చీఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇన్ ద ఓషన్. రైట్. సో ఇంకా దీంట్లో మనకు బేస్డ్ ఆన్ సిమ్మెట్రీ డయాటమ్స్ ఆర్ టూ టైప్స్, సెంట్రల్ డయాటమ్స్ అండ్ పిన్నేల్ డయాటమ్స్. సో based on symmetry diatoms are two types, central diatoms and pinnale diatoms. So central diatoms they show radial symmetry, pinnale diatoms show bilateral symmetry. Central diatoms show radial symmetry, so whereas pinnale diatoms show bilateral symmetry. Right. Next, they reproduce. Diatoms reproduce by vegetative method or asexual method, that means by fission. Sexual reproduction is the name of fusion of gametes. Okay. So reproduction చూసుకుంటే asexual method లోనేమో so fission, it undergoes fission, that means 1 become 2, 2 become 4, 4 become 8, 8 become 16. So 1 నుంచి 2, 2 నుంచి 4, 4 నుంచి 6, like this. So this is one diatom. It undergoes fission and produces 2 daughter cells, again from this another 2, again from this another 2. So 1 become 2, 2 become 4, 4 become 8, 16, like that. That is fission అనమాట. నెక్స్ట్ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ అంటే ఇక్కడ సెక్సువల్ జరిగేది మైటాసిస్ డివిజన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ జరిగే డివిజన్ మైటాసిస్ సెక్షువల్లో. సో సెక్షువల్లో వచ్చేసి జరిగేది దట్ ఈస్ ద ఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్, మయోసిస్ డివిజన్.
మయోసిస్ సెక్షువల్లో జరిగేది. సో ఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్. సో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్, fusion of gametes, fusion of gametes. So these are some of the important points. At least ఒక 4 points రాయాలి ఎగ్జామ్లో. 4 to 5 points అని రాసే ప్రయత్నం చేయండి. And no need to draw the diagrams. And another point from these chrysophytes is they also produce oxospores. These diatoms also produce oxospores. These oxospores are rejuvenatory in nature. As a result of sexual reproduction. సో ఇవి ఆక్సోస్పోర్స్ని కూడా ఫామ్ చేస్తాయి సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ జరుపుకోవడం వల్ల. రైట్. సో ఫస్ట్ పాయింట్, it includes diatoms, golden algae, desmids. And another point is habitat. అవి ఎక్కడ ఉంటున్నాయి? దే లివ్ ఇన్ ఫ్రెష్ వాటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెరైన్ వాటర్. ఇవి వాటి యొక్క నేచర్ ఏంటంటే హ్యాబిట్, దే ఆర్ ద photosynthetic organisms. That means they can synthesize their own food material. That means they are the autotrophs. అవి ఆటోట్రాప్స్ అనమాట. సో దే సొంతంగా ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకోగలుగుతాయి అనమాట. దట్ ఈస్ వే దే ఆర్ ద ఫోటోసింథటిక్. ఇవి వాటర్లో ఫ్రీగా ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో సెల్ వాల్ ఏముంటుందంటే సిలికా ఉంటుంది. ఈ సిలికా అనేది చాలా స్ట్రాంగెస్ట్ మెటీరియల్, ఇండిస్ట్రక్టబుల్. దీన్ని మనం బ్రేక్ చేయలేము. ఇండిస్ట్రక్టబుల్, వెరీ స్ట్రాంగ్. సో డ్యూ టు ద రిజిడ్ presence of silica is very rigid. That is why their walls are indestructible. చాలా గట్టిగా ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ సో ఇక్కడ మనకు సెల్ వాల్ ఫార్మ్స్ టూ థిన్ ఓవర్లాపింగ్ షెల్స్. One is a epitheca and another one is a hypotheca. So cell walls form two thin overlapping cells. రెండు థిన్ ఓవర్లాపింగ్ సెల్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది సెల్ వాల్. సో ఎపిథీకా, హైపోథీకా, విచ్ ఫిట్ టుగెదర్ యాజ్ ఎ సో బాక్స్. సో ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు ఇమేజ్లో చూసినాం. సో దిస్ వన్. సో దిస్ పార్ట్ ఈజ్ a epitheca and this part is a hypotheca which fit together as a so box, and together epitheca and hypotheca called frustule. ఎపిథీకా హైపోథీకాని కలుపుకొని ఫ్రుస్ట్యూల్ అంటాం. ఇది నథింగ్ బట్ ఎగ్జోస్కెలిటన్ అనమాట. అండ్ ఇది మనకు చూడడానికి ఏ అపీరెన్స్లో ఉందంటే పెట్రీ డిష్. సో పెట్రీ డిష్ అపీరెన్స్లో ఉంది. పెట్రీ డిష్, సో విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద మైక్రోబయాలజీ ల్యాబొరేటరీ ఫర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ పర్పస్. సో పెట్రీ డిష్ మాదిరి ఉంది చూడడానికి. రైట్. సో నెక్స్ట్ మనం రాయాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ డయాటమేషియస్ అర్త్ ఆర్ కీజల్ గ్రూప్ డెఫినేషన్. సో డయాటమ్స్ హ్యావ్ లెఫ్ట్ బిహైండ్ సిలికా డిపాజిట్స్. సో అక్యుములేషన్ ఆఫ్ సిలికా takes place over the billions of years. That means diatoms release silica into surrounding environments. Diatoms ఇవి ఏం చేస్తాయంటే దాని యొక్క సరౌండింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్లోకి సిలికాని రిలీజ్ చేస్తుంది. అట్లా రిలీజ్ చేయడం వల్ల సముద్రం యొక్క బాటంలో సిలికా డిపాజిట్స్ ఫామ్ అవుతాయి, సిలికా హిల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. దాన్ని మనం డయాటమేషియస్ అర్త్ అని పిలుస్తున్నాము. దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఇది షైనీగా ఉండడం వల్ల. సో బీయింగ్ గ్రిటీ అంటే షైనీగా ఉండడం వల్ల. సో బీయింగ్ గ్రిటీ షైనీగా ఉండడం వల్ల దీన్ని పాలిషింగ్ మెటీరియల్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దాంతోపాటు ఫిల్టరేషన్ ఆఫ్ ఆయిల్స్ అండ్ సిరప్స్లో యూజ్ చేయవచ్చు. అండ్ డయాటమ్స్ ఆర్ ద చీఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇన్ ద ఓషన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్.
డయాటమ్స్ ఆర్ ద చీఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇన్ ద ఓషన్. చాలా ఇంపార్టెంట్. సో చీఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే సముద్రంలో ఉన్నటువంటి వేరియస్ ఆర్గానిజమ్స్కి ఫుడ్ సోర్స్ అనమాట. దెన్ సిమ్మెట్రీ. సో బేస్డ్ ఆన్ ద సిమ్మెట్రీ దీస్ డయాటమ్స్ ఆర్ టూ టైప్స్, సెంట్రల్ డయాటమ్స్, పిన్నెల్ డయాటమ్స్. సో సిమ్మెట్రీని అంటే సౌష్టవం ఆధారంగా మనకు సెంట్రల్ డయాటమ్స్, పిన్నెల్ డయాటమ్స్. సెంట్రల్ డయాటమ్స్ దే షో రేడియల్ సిమ్మెట్రీ, whereas pinnate diatom show and bilateral symmetry. రిప్రొడక్షన్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఫిషన్ ద్వారా జరుగుతుంది. సో ఫిషన్లో జరిగేది మైటాసిస్ డివిజన్. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఎట్లా జరుగుతుందంటే ఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్, మయోసిస్ డివిజన్, అండ్ ఆక్సోస్పోర్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. ఈ ఆక్సోస్పోర్స్ అనేవి రిజ్యూనేటరీ అంటే దే రిమైన్ యంగ్ ఎవర్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది క్రైజోఫైట్స్. Next, let us move to the next question, that is dinoflagellates. So here dinoflagellates, most of them are marine. The habitat of the dinoflagellates is marine environment. సముద్రం నీళ్ళలో ఎక్కువ గ్రో అవుతూ ఉంటారు అనమాట. సో దే occur in marine water, mostly marine water, right? సో ఇందులో కూడా మనకు దీస్ ఆర్ ద ఫోటోసింథటిక్ ఆర్గానిజమ్స్. అంటే డయాటమ్స్లో కొన్ని నాన్ ఫోటోసింథటిక్ కూడా ఉంటాయి, కొన్ని ఫోటోసింథటిక్ ఉంటాయి. సో సమ్ ఆర్ ఫోటోసింథటిక్ అండ్ సమ్ ఆర్ నాన్ ఫోటోసింథటిక్. మెజారిటీ ఆర్ ద ఫోటోసింథటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ సో అక్కర్ ఇన్ మెరైన్ వాటర్. దే అపియర్ డిఫరెంట్ కలర్స్. డైనోఫ్లాజెల్లెట్స్ అనేవి మనకు డిఫరెంట్ కలర్స్లో అపియర్ అవుతాయి. సో దే ఆర్ ఫోటోసింథటిక్ ఇన్ నేచర్. Most of the dinoflagellates are photosynthetic in nature. And right, next they appear different colors. సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే డిఫరెంట్ కలర్స్లో కనిపిస్తున్నాయి డయాటమ్స్ అన్నీ కూడా. సో దిస్ ఈజ్ అండ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ద dinoflagellates. So dinoflagellates appear different colors. So dinoflagellates, they are photosynthetic in nature and some are non-photosynthetic. Mostly dinoflagellates are photosynthetic in nature and they appear different colors. Dinoflagellates appear different colors. So they appear different colors. So that may be red, blue, brown, green, etc. So based on the presence of specific pigment, ఒక స్పెసిఫిక్ పిగ్మెంట్ ఉండడం వల్ల ఆ డైనోఫ్లాజెల్లెట్కి ఆ కలర్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్జాంథోఫిల్ తీసుకుంటే ఎల్లో కలర్, క్లోరోఫిల్ తీసుకుంటే గ్రీన్ కలర్, రైట్? సో ఫైకోఎరిథ్రిన్ తీసుకుంటే రెడ్ కలర్. అట్లా పర్టిక్యులర్ డైనోఫ్లాజెల్లెట్లో పర్టిక్యులర్ పిగ్మెంట్ ఉండడం వల్ల పర్టిక్యులర్ కలర్ అనేది ఆ ఆర్గానిజంకి కనిపిస్తుంది అనమాట. సో దే అపియర్ డిఫరెంట్ కలర్స్, రెడ్, బ్లూ, బ్రౌన్, yellow, etc. due to the presence of specific type of pigment. And here, సో దీంట్లో సెల్ వాల్ కాంపోనెంట్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే సెల్ వాల్ కాంపోనెంటు సెల్యులోజ్ ఉంటుందని. సెల్యులోజ్ is present, right? And here స్టిఫ్ సెల్యులోజిక్ ప్లేట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. ఇక్కడ మనం ఇమేజ్లో అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే స్టిఫ్ సెల్యులోజిక్ ప్లేట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. సో హియర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ థీకల్ ప్లేట్స్. సో దీస్ ఆర్ ద ప్లేట్స్. సో థీకల్ ప్లేట్స్ అంటాం వీటినే మనం. దట్ ఈజ్ ఎపిథీకా అండ్ హైపోథీకా. ఇక్కడ కూడా మనకు ప్లేట్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో వీటిలో ఏముండదంటే సెల్యులోజ్ ఉంటుంది అనమాట.
సో స్టిఫ్ సెల్యులోజిక్ ప్లేట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి యాక్చువల్ ఇమేజ్ ఆఫ్ డైనోఫ్లాజెల్లెట్. సో యూ కెన్ కొరిలేట్ దిస్ డయాగ్రామ్, రైట్. సో ఇది డైనోఫ్లాజెల్లెట్ డయాగ్రాము. ఇన్ డీటెయిల్గా మనకు లేబులింగ్తో ఇక్కడ డ్రా చేసుకున్నాము. సో సెల్యులోజ్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ స్టిఫ్ సెల్యులోజిక్ ప్లేట్స్. సెల్యులోజ్ ఉంటుంది సెల్ వాల్లో. అండ్ హియర్ ఫ్లాజెల్లం, రెండు ఫ్లాజెల్లం ఉంటుంది. రెండు ఫ్లాజెల్లం, ఒకటేమో లాంగిట్యూడినల్ ఫ్లాజెల్లం ఉంటుంది, ఇంకొకటేమో హారిజాంటల్ ఫ్లాజెల్లం ఉంటుంది. వన్ ఈజ్ అ longitudinal flagellum, another one is a horizontal flagellum. So flagella, number of flagella 2, number of flagella 2. సో ఇందులో మీరు క్లియర్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఒక ఫ్లాజెల్లం హారిజాంటల్గా ఉంది, ఒక ఫ్లాజెల్లం లాంగిట్యూడినల్గా ఉంది. ఇది హారిజాంటల్, this is longitudinal. So like this. So the angle between the horizontal as well as horizontal flagellum as well as longitudinal flagellum is 90 degrees. That is perpendicular to each other. Perpendicular to each other. 90 degrees angle anamata. So longitudinal flagellum, horizontal flagellum, the angle is a 90 degrees angle, రైట్. ఇక్కడ ఈ ఫ్లాజెల్లం ఏం చేస్తా అంటే దే ప్రొడ్యూస్ స్పిన్నింగ్ మూమెంట్స్. దట్ ఈస్ వే దీస్ డైనోఫ్లాజెల్లెట్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ విర్లింగ్ విప్స్. సో దిస్ ఫ్లాజెల్లం ప్రొడ్యూసెస్ spinning movements. That is why these dinoflagellates are called as whirling whips. Dinoflagellates are called as whirling whips. Right, spinning movement. సో మీరు స్పిన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఒక స్పిన్ బౌలర్ స్పిన్ వేసినప్పుడు మీరు ఆ స్పిన్ బాల్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. స్పిన్ అనేది ఏ విధంగా అయితే మనకు స్పిన్ అవుతూ ఉంటుందో అట్లనే ఇక్కడ ఈ ఫ్లాజెల్లా కూడా ఇట్ విల్ గివ్ స్పిన్నింగ్ మూమెంట్స్. డ్యూ టు స్పిన్నింగ్ మూమెంట్స్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఈ విల్లింగ్ విప్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ అనదర్ థింగ్ from this dinoflagellates, mesocardian stage is observed. Mesocardian stage అంటే ఏందో చూద్దాం ఒకసారి. సో mesocardian stage. సో mesocardian అంటే ఇక్కడ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ కండెన్స్డ్ స్టేజ్ ఈవెన్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, సో ఈ డైనోఫ్లాజెల్లెట్స్ యొక్క న్యూక్లియస్లో, సో న్యూక్లియస్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ డైనోఫ్లాజెల్లెట్స్ యొక్క న్యూక్లియస్లో క్రోమోజోమ్స్ are in condensed form. క్రోమోజోమ్స్ అనేవి కండెన్స్డ్ ఫామ్లో ఉంటాయి. అండ్ నో హిస్టోన్స్, ఇందులో హిస్టోన్స్ ఉండవు. ఈ క్రోమోజోమ్లో హిస్టోన్స్ ఉండవు. సో జనరల్గా ఈ కండెన్స్డ్ ఫామ్ అనేది ఎక్కడ కనిపించాలంటే మనకు డివిజన్ ఫేజ్లో కనిపించాలి. రెస్టింగ్ ఫేజ్లో కండెన్స్డ్ ఫామ్ అనేది కనిపించకూడదు. దట్ మస్ట్ బీ ఇన్ డీకండెన్స్డ్ ఫామ్. అంటే సో ఈ న్యూక్లియస్ అనుకోండి క్రోమాటిన్ ఫామ్లో ఉండాలి యాక్చువల్ అయితే. బట్ క్రోమోజోమ్ స్ట్రక్చర్ విజిబుల్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. అది అక్కడ విజిబుల్ అవ్వకూడదు. సో క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ ఇన్ కండెన్స్డ్ ఫామ్ ఈవెన్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్.
ఇంటర్ఫేస్. సో ఇంటర్ఫేస్ గురించి మనం ఆల్రెడీ సెల్ డివిజన్లో మాట్లాడుకున్నాము. 4 మార్క్స్కి ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి సెల్ డివిజన్ వీడియో లింక్ చూడండి, మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. రైట్. సో నో హిస్టోన్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నో హిస్టోన్స్. యూకారియోట్స్లో, అన్ని యూకారియోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్లో హిస్టోన్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. ఆల్ యూకారియోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ పొసెస్ హిస్టోన్స్. హిస్టోన్స్ అనేవి పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ ప్రోటీన్స్. దే ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ మాలిక్యూల్ డిఎన్ఏ. సో డిఎన్ఏ అనేది నెగిటివ్ ఉంటుంది, హిస్టోన్స్ అనేవి పాజిటివ్ ఉంటాయి. సో నెగిటివ్ పాజిటివ్ అనేది ఎప్పుడు అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో సో ప్రజెన్స్ ఆఫ్ హిస్టోన్స్ ఈజ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ యూకారియోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్. సో యూకారియోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్లో హిస్టోన్స్ ఉండడం అనేది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచరు. బట్ ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ ఉన్నది, అది డైనోఫ్లాజెల్లేట్స్లో నో హిస్టోన్స్. రిమెంబర్, హిస్టోన్స్ అనేవి డైనోఫ్లాజెట్లో ఉండదు, ఎందుకంటే డైనోఫ్లాజెల్లేట్స్ బిలాంగ్స్ టు కింగ్డమ్ ప్రొటిస్టా. ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసిన డయాటమ్స్ అయితేంది, డైనోఫ్లాజెల్లేట్స్ అయితేంది, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేయబోయే యూగ్లినైడ్స్ అయితేంది, ఇవన్నీ కూడా కింగ్డమ్ ప్రొటిస్టాలో భాగం అనమాట. రైట్. సో బట్ ఇక్కడ డైనోఫ్లాజెల్లేట్స్లో నో హిస్టోన్స్ అని గుర్తుపెట్టుకో, నో హిస్టోన్స్. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, దట్ ఈస్ రెడ్ డైనోఫ్లాజెల్లేట్, గోనియాలాక్స్. దిస్ ఈజ్ సో గోనియాలాక్స్. సో రెడ్ డైనోఫ్లాజెల్లేట్. సో గోనియాలాక్స్ ఈజ్ అ రెడ్ డైనోఫ్లాజెల్లేట్. సో ఈ రెడ్ డైనోఫ్లాజెల్లేట్ ఏం చేస్తుందంటే, మెడిటరానియన్ సముద్రం ఏదైతే ఉందో, సముద్రం యొక్క అలలు రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తాయి అన్నమాట. రెడ్ టైడ్స్, రెడ్ టైడ్స్ ఇన్ ద సీ. రెడ్ టైడ్స్ ఇన్ ద సీ. సముద్రంలో అలలు అనేవి రెడ్ కలర్లో అపియర్ అవ్వడానికి ఈ రెడ్ డైనోఫ్లాజెల్లేట్ ఏదైతే ఉందో, గోనియాలాక్స్ ఏదైతే ఉందో, దాన్ని రెడ్ డైనోఫ్లాజెల్లేట్స్ అని పిలుస్తున్నాము. సో ఇది ఎందుకు అట్లా రెడ్ కలర్లో అపియర్ అవుతుందంటే, డ్యూ టు ద ర్యాపిడ్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ రెడ్ డైనోఫ్లాజెల్లేట్ గోనియాలాక్స్. గోనియాలాక్స్ అనేది ఏదైతే ఉందో చాలా స్పీడ్గా మల్టిప్లై అవుతుంది అనమాట. సో డ్యూ టు ర్యాపిడ్ multiplication, due to rapid multiplication of red dinoflagellate. Red dinoflagellate, that tides appear red in color. Tides appear red in color. అంటే 1 become 2, 2 become 4, 4 become 8. సో 1 నుంచి 2, 2 నుంచి 4, 4 నుంచి 8 సెల్స్ అట్లా ఫామ్ అవడం వల్ల అక్కడ మనకు అలలు అనేవి రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ రెడ్ డైనోఫ్లాజెల్లేట్ గోనియాలాక్స్ ఏదైతే ఉన్నదో, ఇది చాలా డేంజరస్, ఎందుకంటే ఇది కొన్ని టాక్సిన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దిస్ రెడ్ డైనోఫ్లాజెల్లేట్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ టాక్సిన్స్. టాక్సిన్స్ అంటే విషపూరితమైనటువంటి సబ్స్టెన్సెస్, పదార్థాలు. ఇవి చాలా హానికరం అనమాట, వెరీ హార్మ్ఫుల్ టు ద సీ యానిమల్స్ ఆర్ సీ ఆర్గానిజమ్స్. సముద్రంలో ఉన్నటువంటి వివిధ జంతువులకు, అంటే అవి ఒకవేళ టాక్సిన్స్ కనుక తీసుకుంటే అవి చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది రెడ్ డైనోఫ్లాజెల్లేట్స్. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇందులో మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది మెయిన్గా, దట్ ఈస్ గోనియాలాక్స్ గురించి, సారీ, నాక్చులికా బయోలుమినిసెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. బయోలుమినిసెన్స్. సో బయోలుమినిసెన్స్ గురించి మాట్లాడదాం ఇప్పుడు.
సో ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఇమేజ్ ఏదైతే ఉన్నదో దిస్ ఇమేజ్ రైట్, ఈ ఇమేజ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇది నాక్చులిక. దీన్ని మనం నాక్చు నాక్చులిక అంటే బయోలుమినిసెన్స్. ఇట్ షోస్ బయోలుమినిసెన్స్. సో ఇది మనకు బయోలుమినిసెన్స్ని చూపిస్తూ ఉంటుంది. సో నాక్చులికా ఈజ్ అ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ బయోలుమినిసెన్స్. బయోలుమినిసెన్స్ అంటే ఏం లేదు, ఎమిషన్ ఆఫ్ లైట్ బై ఎ లివింగ్ ఆర్గనిజం. ఒక లివింగ్ ఆర్గనిజము లైట్ని కనుక ఎమిట్ చేసేదాన్ని మనం బయోలుమినిసెన్స్ అని పిలుస్తూ ఉన్నాము. సో ఎమిషన్ ఆఫ్ లైట్ బై ఎ లివింగ్ ఆర్గనిజం ఈజ్ నోన్ యాజ్ బయోలుమినిసెన్స్ డ్యూ టు ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ లూసిఫెరేజ్ ఎంజైమ్ ఉండడం వల్ల అది మనకు లైట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉందన్నమాట. అందుకే దీన్ని మనం బయోలుమినిసెన్స్ అని పిలుస్తున్నాము. బయో మీన్స్ లివింగ్, luminescence means emission of light. Lumin means light, right? So best example for this bioluminescence is the noctulica. Right. So example for bioluminescence is a noctulica. Right. This is about the dinoflagellates. So mention 4 to 5 points regarding this dinoflagellates. Right. Chala important question. So what occur nature? They occur in marine water, photosynthetic in nature, and they appear different colors. Cell wall cellulose, stiff cellulosic plates ఉంటాయి. And flagella, two flagella, one lies transversely, one lies longitudinally. అంటే ఒకటి అడ్డంగా ఉంటుంది, ఒకటి నిలువుగా ఉంటుంది, 90 degrees యాంగిల్. ఫ్లాజెల్లా ప్రొడ్యూస్ స్పిన్నింగ్ మూమెంట్స్. డ్యూ టు ద స్పిన్నింగ్ మూమెంట్స్ వల్ల వీటిని మనం విర్లింగ్ విప్స్ అని పిలుస్తూ ఉన్నాం. అండ్ మీజోకారిన్ స్టేజ్ ఉంటుంది దీంట్లో. మీజోకారిన్ స్టేజ్ అంటే న్యూక్లియస్లో క్రోమోజోమ్స్ అనేవి కండెన్స్డ్ ఫామ్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి మనకు. అంటే ఇంటర్ఫేజ్లో సెల్ రెస్టింగ్ ఫేజ్లో క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ ఇన్ కండెన్స్డ్ ఫామ్. హిస్టోన్స్ అనేవి ఉండవు దీంట్లో, నో హిస్టోన్స్. ఇంకొకటి రెడ్ డైనోఫ్లాజిలేట్ గురించి మెన్షన్ చేయండి. రెడ్ డైనోఫ్లాజిలేట్ గోనియాలాక్స్. రెడ్ డైనోఫ్లాజిలేట్ గోనియాలాక్స్ దట్ అండర్గో rapid multiplication and makes the sea appear or tides appear red in color. సో సముద్రపు కాలలు ఎరుపు రంగులో రావడానికి కారణం ఈ గోనియాలాక్స్ అనమాట. ఇది రెడ్ డైనోఫ్లాజిలేట్. అండ్ బయోలుమినిసెన్స్ ఎగ్జాంపుల్ నాక్చులికా. సో బయో అంటే లైట్, లుమిన్ అంటే బయో అంటే లివింగ్ ఆర్గనిజం. బయో మీన్స్ లివింగ్, lumin means a light emission of light by living organism is called as a bioluminescence due to the presence of enzyme luciferase. The enzyme responsible for bioluminescence is luciferase. That's it. This is about the dinoflagellates. And next question, euglenoids. సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఇమేజ్ చూడండి ఒకసారి, యూగ్లినాయిడ్స్. రైట్. సో యూగ్లినా కూడా కింగ్డమ్ ప్రొటిస్టాలో భాగం. అండ్ హియర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద యూగ్లినా ఆర్ ఫ్రెష్ వాటర్. సో యూగ్లినా దీని యొక్క హ్యాబిట్ సో ఫ్రెష్ వాటర్ and stagnant water. Fresh water and stagnant water.
అంటే నిలకడగా ఉన్నటువంటి వాటర్లో గ్రో అవుతుంది అనమాట, రైట్. అండ్ దే పొసెస్ ఫోటోసింథటిక్ పిగ్మెంట్స్. సో దే పొసెస్ chlorophyll A and chlorophyll B, so which are identical to the higher plants. ఈ పిగ్మెంట్స్ అనేవి ఈక్వల్ టు హయ్యర్ ప్లాంట్స్. హయ్యర్ ప్లాంట్స్లో ఉన్నటువంటి పిగ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పిగ్మెంట్స్ తోటి ఈక్వల్గా ఉంటాయి అన్నమాట, రైట్. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్ ద సెల్ వాల్. సో సెల్ వాల్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్. సెల్ వాల్ అనేది ఉండదు. సో మరి సెల్ వాల్ ప్లేస్లో ఏముంటుందంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెల్ వాల్ ప్రోటీన్ రిచ్ లేయర్ దట్ ఈస్ పెలికిల్ ఈస్ ప్రజెంట్. ప్రోటీన్ రిచ్ లేయర్ ఉంటుంది. ఆ ప్రోటీన్ రిచ్ లేయరే పెలికిల్. ఈ పెలికిల్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది, దిస్ వన్. పెలికిల్ విచ్ ఇస్ అ ప్రోటీన్ రిచ్ లేయర్. సో దీంట్లో మనకు వేరియస్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. సో మీరు దీంట్లో మనకు ఒకటి ఐ స్పాట్ ఉంటుంది. ఐ స్పాట్ విచ్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఆన్ ద మెంబ్రేన్ ఆఫ్ ద రిజర్వాయర్. అండ్ ఫోటో రిసెప్టార్ అండ్ ఫ్లాజెల్లా ఉంటుంది. ఇందులో కూడా మనకు 2 ఫ్లాజెల్లా ఉంటుంది. వన్ ఈజ్ లాంగ్, అనదర్ వన్ ఈజ్ షార్ట్. నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లాజెల్లా 2. సో వన్ ఈజ్ లాంగ్, another one is short, right. So prominent nucleus కనిపిస్తుంది, న్యూక్లియోలస్ ఉంటుంది, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం, గాల్గి అపారటస్, క్లోరోప్లాస్ట్, రైట్. సో కాంట్రాక్టైల్ వాక్యూల్ ఈస్ ప్రజెంట్. దీని గురించి ఇంకా మీకు జువాలజీలో క్లియర్గా చదువుకుని ఉంటారు యుగ్లినా గురించి. సో దేర్ యూ విల్ స్టడీ అబౌట్ ది లాంగిట్యూడినల్ బైనరీ ఫిజన్ ఆఫ్ యుగ్లినా, రైట్. సో ఫ్లాజెల్లా, 2 ఫ్లాజెల్లా, వన్ ఈజ్ లాంగ్, అనదర్ వన్ ఈజ్ షార్ట్. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈజ్ ద న్యూట్రిషన్. సో దీంట్లో ఉండే న్యూట్రిషను మిక్సోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్, సో మిక్సోట్రాఫిక్ అంటే మిక్స్డ్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ they behave as photodrops. In the deprivation of sunlight they behave as heterodrops. సన్లైట్ ఉన్నప్పుడు ఫోటోసింథటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే ఆటోడ్రాప్స్ అన్నమాట. ఆటోడ్రాప్స్. సన్లైట్ లేనప్పుడు హెటిరోడ్రాప్స్. దే బిహేవ్ లైక్ హెటిరోడ్రాప్స్. అంటే సన్లైట్ ఉన్నప్పుడేమో ఆటోడ్రాప్స్, సన్లైట్ లేనప్పుడేమో హెటిరోడ్రాప్స్, రైట్. సో దీంట్లో మనకు కనపడే రీప్రొడక్షను మోస్ట్ కామన్ asexual mode of reproduction, that is longitudinal binary fission. Longitudinal binary fission కనిపిస్తూ ఉంటుంది దీంట్లో మనకు, రైట్. దెన్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, సో హియర్ పామెల్లా స్టేజ్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ యుగ్లినా. సో పామెల్లా స్టేజ్ అనేది ఒక కలోనియల్ అగ్రిగేషన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ ఇన్వేషన్స్ ఫ్రమ్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్. వేరే ఆర్గానిజమ్స్ వచ్చి ఇన్వేట్ చేయకుండా ఆ ఇన్వేషన్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ కొరకు దే ఫార్మ్ అన్ కలోనియల్ అగ్రిగేషన్, నథింగ్ బట్ కాల్డ్ ఎస్ పామెల్లా స్టేజ్ అని పిలుస్తాము. సో అట్లీస్ట్ రైట్ 4 to 5 పాయింట్స్. సో ఫస్ట్ పాయింట్, they live in fresh water as well as stagnant water and they possess pigments, chlorophyll A and chlorophyll B పిగ్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఈ పిగ్మెంట్స్ అనేవి హయ్యర్ ప్లాంట్లో ఉన్నటువంటి పిగ్మెంట్స్కి ఈక్వల్గా ఉంటాయి అన్నమాట. సెల్ వాల్ ఉండదు. ఈ సెల్ వాల్ ప్లేస్లో ఏముంటుందంటే ప్రోటీన్ రిచ్ లేయర్ పెలికల్ ఉంటుంది. ఫ్లాజెల్లా ఏంటంటే 2 మొటిలిటీ కొరకు యూజ్ అవుతుంది, మోషన్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి మూవ్ అవ్వడానికి ఫ్లాజెల్లా. అండ్ న్యూట్రిషన్ ఇస్ మిక్సోట్రాఫిక్ అంటే మిక్స్డ్, అంటే ఆటోడ్రాప్స్ ప్లస్ హెటిరోడ్రాప్స్. సన్లైట్ ఉన్నప్పుడు ఆటోడ్రాప్స్, సన్లైట్ లేనప్పుడు హెటిరోడ్రాప్స్.
అండ్ పామెల్లా సేజ్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ యూగ్లినా. అంటే ఇది ఒక కలోనియల్ అగ్రిగేషన్ అనమాట. ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ ఇన్వేషన్స్ ఆఫ్ అదర్ ఆర్గనిజమ్స్. వేరే ఆర్గనిజమ్స్ వచ్చి దీన్ని ఇన్వేట్ చేయకుండా దాన్ని దాని యుగ్లినా తనంతట తాను రక్షించుకోవడానికి ఉండే స్టేజే పామెల్లా స్టేజ్ అనమాట. Reproduction, most common reproduction is the asexual mode of reproduction, that is longitudinal binary fission. లాంగిట్యూడినల్ బైనరీ ఫిజన్ అంటే నిలువు ద్విధా విచ్ఛిత్తి అంటాం. నిలువు ద్విధా విచ్ఛిత్తి. సో ఇది యూగ్లినా అనుకుంటే, సో రైట్ రైట్ ఇది సో యూగ్లినా అనుకుంటే ఇట్లా నిలువుగా బైనరీ ఫిజన్ ద్విధా విచ్ఛిత్తి అవ్వడం అనమాట. లాంగిట్యూడినల్ బైనరీ ఫిజన్. రైట్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్ ఈజ్ that is advantages and disadvantages of fungi. 4 marks question. సో ఫస్ట్ 3 క్వశ్చన్స్ ఏమో కింగ్డమ్ ప్రొటిస్టాలో భాగం అండ్ లాస్ట్ది కింగ్డమ్ ఫంజీలో అనమాట. రైట్. కింగ్డమ్ ఫంజీలో ఇక్కడ మనకు అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫంజీ. సో ఫస్ట్ అడ్వాంటేజెస్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే దే డికంపోజ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్. సో దే డికంపోజ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ని డికంపోజ్ చేస్తుంది. అంటే డెట్రిటస్ మ్యాటర్, డెడ్ అండ్ డికింగ్ మ్యాటర్ ఏదైతుందో దాన్ని డికంపోజ్ చేస్తుంది అనమాట. అండ్ ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సమ్ ఆర్ ఎడిబుల్. అంటే ఎడిబుల్ అంటే తినగలిగేవన్నమాట. అగారికస్ అనే మష్రూమ్ తీసుకుంటే, మష్రూమ్స్ లైక్ అగారికస్, దే ఆర్ ఎడిబుల్. ఈ అగారికస్ అనే మష్రూమ్ మనం తినొచ్చు అనమాట, వంట చేసుకొని తినొచ్చు. ఈస్ట్ యూజ్డ్ ఫర్ బ్రెడ్ అండ్ ఆల్కహాల్. ఈస్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్ సెకారోమైసిస్ సర్వీసియే. సెకారోమైసిస్ సర్వీసియే. సో ఈ ఈస్ట్ అనేది బ్రెడ్ ప్రిపరేషను, కేక్ ప్రిపరేషను, యాజ్ వెల్ యాజ్ బీర్ ప్రిపరేషను అంటే ఆల్కహాలిక్ ప్రిపరేషన్లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. రైట్. ఇంకోటి మోల్డ్ ఫ్లేవర్స్ చీజ్. ఈ సెకండ్ ఇయర్లో మైక్రోబ్స్ ఇన్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్ అనే చాప్టర్ ఉంటుంది. అక్కడ మనం రోక్ఫర్ట్ చీజ్ అనే చీజ్ ఉంటుంది ఒకటి. ఆ రోక్ఫర్ట్ చీజ్లో పెనిసిలియం అనే ఫంజీని ఆ స్పెషల్ ఫ్లేవర్ రావడానికి యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో మోల్డ్ ఫ్లేవర్స్ చీజ్. అండ్ యాంటీబయోటిక్స్, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ యాంటీబయోటిక్స్. పెనిసిలిన్ అనే యాంటీబయోటిక్. సో ఇది ఎక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేశారంటే నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంజీ ఈజ్ ద పెనిసిలియం. సో దీని గురించి కూడా మనకు మైక్రోబ్స్ ఇన్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్ అని సెకండ్ ఇయర్లో ఉంటుంది. అక్కడ ఇన్ డీటెయిల్గా మాట్లాడుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఈస్ట్ సెల్స్ రిచ్ ఇన్ విటమిన్ బి. సో ఈస్ట్ సెల్స్లో సోర్స్ ఏముంటుందంటే మనకు వైటమిన్ సోర్స్ ఉంటుంది. ఆ వైటమిన్ సోర్స్ ఏంటంటే బి అనమాట, వైటమిన్ బి. రైట్. ఇది మనకు టెక్స్ట్లో లేదు, బట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, నథింగ్. ఓకే. అండ్ యూజ్డ్ ఫర్ నావెల్ ప్రోటీన్ ఫుడ్స్, ఎగ్జాంపుల్ కార్న్. సో ఇది కూడా మనకు టెక్స్ట్లో లేదు, యూ కెన్ స్కిప్ ఇట్. సో ఫస్ట్ 4 పాయింట్స్ ఏవైతున్నాయో ఫస్ట్ 4 పాయింట్స్ కన్సిడర్ చేసుకోండి. రైట్. సో అడ్వాంటేజెస్, ఇక్కడ మనము ఫుడ్ అనేది స్పాయిల్ అవ్వకుండా రిఫ్రిజిరేటర్లో పెడతా ఉంటాం. ఎందుకంటే స్పాయిల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఈ బ్యాక్టీరియల్ ప్యాథోజన్స్ కానీ ఫంగల్ ప్యాథోజన్స్ కానీ అటాక్ అవ్వకుండా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటాం ఫ్రెష్గా ఉండడానికి కానీ. రైట్. అండ్ దెన్ డిసడ్వాంటేజెస్ అనగానే మనకు డిసీజెస్ గుర్తు రావాలి మెయిన్గా. డిసీజెస్, సో స్పాయిల్ ఫుడ్, ఫ్రూట్, వెజిటేబుల్స్, బ్రెడ్ ఎక్సెట్రా. సో ఏదైనా ఫుడ్ కానీ బ్రెడ్ కానీ వెజిటేబుల్స్ కానీ బయట పెడితే స్పాయిల్ అయిపోతుంది. దాన్ని మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే పాడవకుండా ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ సో ఫంజీ ఏం చేస్తారంటే దే కెన్ డ్యామేజ్ వుడ్, పెయింట్, ఫ్యాబ్రిక్. ఓకే, దే కెన్ డ్యామేజ్ వుడ్, పెయింట్, ఫ్యాబ్రిక్ అండ్ కాజెస్ డిసీజెస్ ఇన్ హ్యూమన్స్, దట్ ఈస్ అథ్లెట్స్ ఫుట్, రింగ్ వామ్. ఇది కూడా మనకు టెక్స్ట్లో లేదు. causes disease in humans, athletes food, ringworm, and some are poisonous if eaten, amanita.
సో అమానిటా అనేది మష్రూమ్. ఈ మష్రూమ్ అనేది పాయిజనస్ మష్రూమ్ అనమాట. ఇది తింటే చచ్చిపోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎడిబుల్ అనమాట. ఎడిబుల్ ఏంటంటే అగారికస్ మష్రూమ్. సో ఇందులో మనం మెయిన్గా మెన్షన్ చేయాల్సింది రెండు ప్లాంట్ డిసీజెస్. మనకు టెక్స్ట్లో ఇచ్చిన డిసీజెస్ రాయాలి. అదేంటంటే వైట్ స్పాట్స్ ఆన్ మస్టర్డ్ లీవ్స్. వైట్ స్పాట్స్ ఆన్ mustard leaves caused by albugo, which is a parasitic fungi. Next, wheat rust. So disadvantages lo maatladukuntunnam. Wheat rust caused by puccinia, right? So disadvantages lo main ga fungi causes diseases in plants, animals, humans, right? Mention at least three points. ఇక్కడ ఒక 3 points, ఇక్కడ ఒక 3 points మెన్షన్ చేయండి, రైట్? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది బయాలజీ క్లాసిఫికేషన్. సో ఈ చాప్టర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇందులో ఉన్న 4 క్వశ్చన్స్ చదువుకోండి. ఒక క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో కంపల్సరీ వస్తుంది.